Na tungetaka kuambia hiyo watu ya upinzani, nyinyi muachane na William Ruto afanye kazi. Huu uchumi wa Kenya huko hapa leo, nyinyi ndio mlilete mambo ya handshake na mambo ya BBI mkaharibu Kenya. Siku tumekuja kwa serikali, tumekuta hakuna kitu. Pesa yetu yote ya Kenya 50 billion mlichukua mkaleka BBI, mkapeleka BBI. Mkachukua 200 billion mkapeleka project Azimio ikazama pamoja na nyinyi. Kwa hivyo msituletee sisi, msituambie ati vile Kenya natakiwa kukaa. Wewe mzee wa opposition, you are co-president to Uhuru Kenyatta. All those things you are telling us to do, you had 5 years with Uhuru Kenyatta to do those things and you did not do them. Wewe kaa nyumbani uangalie vile Kenya naongozwa. Siko namna hiyo? Siko namna hiyo? Asituletee. Si mzee ameharibu Kenya? Si alikuja akakoroga Uhuru Kenyatta? Akapoteza njia. Uhuru Kenyatta alikuwa muungwana. Alikuwa kiongozi wa maana. Huyu mzee akitendawili akamchanganya, akawachana na mambo ya Kenya, akaingia mambo ya BBI na Azimio. Sasa ameanza kulialia hapa ati anataka kutusaidia kuongoza Kenya. Wewe ulipata nafasi ya kusaidia Uhuru Kenyatta kuongoza Kenya, ukaweka kwa mtaro. Sisi hatuna nafasi na wewe. We don't need you in our government. Wewe kaa kwa upinzani uulize maswali ukiwa huko. And we don't need your advice mzee kitendawili. If we need advice, we know where to get advice. But not from you. Because you misadvised Uhuru Kenyatta and you ruined the economy of Kenya na ukaharibu Kenya. Wewe kwenda upumzike na ukae kwako nyumbani. Tumesikizana? Tumesikizana? Na kama yeye ako na kazi ya kufanya, atafuta chakula aletee nyinyi hapa. Awacha kupiga kelele. Yeye anapigia nani kelele? Si alikuwa na nafasi? And I want to say for the avoidance of doubt, when these extrajudicial killings were taking place, the leader of opposition then abandoned his role to oversight government and joined the government. And the government started practicing impunity because there was nobody to check that government. He cannot now tell us of what went wrong then because he is the one who abandoned his work and his duty. Let him not tell us what happened then when they were with Uhuru Kenyatta. Let him oversight us now what we are doing today. That is what we are interested in. Tumesikizana watu ya Kajiado? Mutaunga mkono huyu gavana wa Lelengu? Mnataka afanye kazi na sisi? Wangapi wanasema gavana afanye kazi na William Ruto na Gachagua? Na huyo mzee nimeona ameanza kupiga kelele ati ya kwamba Rais William Ruto amesema wale polisi waliua wa Kenya washikwe. Wewe mzee, kama unalalamika watu waliua wa Kenya ati wasikamatwe, haki ya wale ambaye jamii yao waliuawa itachungwa na nani? I want to say for the avoidance of doubt, all those officers who participated in extrajudicial killings will face the law. All the victims of extrajudicial killings must get justice. And this is a country governed by the rule of law. Na wewe mzee ya opposition, don't tell us that tulete ati wazungu wakuje wachunguze nani aliua wa Kenya. Sisi wenyewe tutachunguza kwa sababu tuko na ujuzi. Wewe kama unataka kufanya kazi na wazungu, uingie ndege uende Ulaya ukafanya kazi huko. Ama mnataka tulete wazungu hapa mambo yetu? Wazungu watusaidie na mambo ya chakula. Si ndio? Kazi tunataka wazungu watusaidie nayo ni mambo ya chakula na mambo ya maendeleo. Lakini mambo ya uchunguzi ya wale DCI waliua wa Kenya, hawa watakamatwa na polisi ya Kenya, watapelekwa mahakamani, watakuta jaji wa Kenya na watafungwa jela ya Kenya hapa nchini Kenya. Pia tumeweka pesa ya kununua ng'ombe
ndio hizo ng'ombe zichinjwe, wananchi wapewe nyama, zile zingine zipelekwe KMC, iwekwe kwa mikebe, na hiyo nyama tuletee kwa watoto wetu kwa mashule, ndio tuweze kusaidiana. Kwa hivyo hiyo program itakuwa ikiendelea na itaendelea kila pahali. Ningetaka nichukue nafasi hii, watu wetu wa Kajiado, kushukuru nyinyi zote kwa makaribisho na wageni wangu hawa, marafiki zetu wa kitaifa. Tumekuja na hao marafiki wetu wa kitaifa kwa sababu tungetaka waone ile shida iko hapa katika nchi yetu, ya vile tumehangaishwa na kiangazi, na wameona. Kwa sababu tutakuwa na mkutano na hawa siku ya Jumatano na Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, tukijadiliana na marafiki zetu wa kitaifa jinsi tunataka watusaidie. And therefore our development partners, ahead of our meeting with the President on Wednesday, we asked you to come along to see the extent of the crisis that we have in this country, so that you can talk to your countries back home and agree to give us assistance that is commensurate to the nature and the magnitude of the crisis. We have also come with our partners in the private sector, whom last week gave us about 240 million, so that you can see the extent and the magnitude of the problem and scale your contribution to 2 or 3 billion. We have come with the Kenya Association of Manufacturers and everybody else, so that we appreciate what faces this country. Ningetaka nihakikishie Wakenya ya kwamba Rais wetu William Ruto ameniagiza mimi nisimamie hii mambo ya chakula, na ameniambia na ameniagiza ya kwamba nihakikishe nikishikana na wafanyikazi wote wa serikali na marafiki zetu, hakuna Mkenya hata mmoja atakufa kwa sababu ya njaa. Na tungetaka kusema for the next 2 weeks tuko na chakula ya kutosha, lakini hapo mbele tunataka usaidizi. Tuko na budget. The government so far has put 4.9 billion, and we require 2 billion shillings every week. For the next 8 weeks, we need 16 billion Kenya shillings. We are therefore today launching an international appeal to our development partners, to humanitarian agencies, and our friends across the world to come to the aid and assistance of the people of Kenya, so that together we can marshal resources up to 16 billion Kenya shillings for the next 8 weeks. Similarly, we are launching a national appeal to the private sector and to Kenyans of goodwill, that as much as we are going to ask for assistance from our development partners and international friends, charity begins at home. Let our local investors, our local business people, the private sector, much as we are appealing for help internationally, let us start from home. By Wednesday next week, the President will unveil a committee of eminent and credible Kenyans to receive donations from the people of Kenya. People who have credibility, that Kenyans believe they'll manage those funds in a transparent and an open manner, pragmatically and in a prudent manner, for the benefit of the people of Kenya. Kwa hivyo ningetaka kuomba watu wetu hapa nyumbani, wafanyabiashara, mabenki, kampuni kubwa kubwa, kila Mkenya ambaye ako na uwezo, itakuwa ni makosa Mkenya mwenzako akufe njaa
wewe ukiwa na namna vile unaweza kumsaidia. And therefore, baada ya kupeana hii chakula, tutatuma chakula kila sublocation, na tunauliza county commissioner wetu, machiefs wetu, wakishikana na development partners na county government, wapeane hiyo chakula kwa njia ya usawa. Ndio yule Mkenya wowote ambaye ako na shida hapo Kajiado na kwingineko katika taifa la Kenya aweze kupata usaidizi. And therefore, I want to tell our people that our government is responsible enough to make sure that its citizens are taken care of in this difficult time. But going forward, our development partners, in our meeting with the President on Wednesday, we also want to be very realistic. This intervention is not sustainable. We must now sit down and candidly discuss mid-term and long-term solutions to the challenges that have been brought about by climate change. We must now agree that going forward, we must shift from rain-fed agriculture to irrigation and serious water harvesting. We must, together with our development partners, come up with practical and pragmatic solutions and create a roadmap on how to address the effects of climate change, on how we shall attain food security so that we don't find ourselves in the situation we are in today. Tumekubaliana watu ya Kajiado, na ningetaka kumshukuru huyu gavana wetu Joseph Walelenko kwa kukubali pamoja na County Assembly ya Kajiado kutenga pesa kiwango ya kununua chakula na kusaidia watu ya Kajiado. Na ningetaka kuwauliza magavana wote katika Kenya, hata kama muko na program ya barabara na ya maji na kila kitu, kwanza muweke kando, mpatie wananchi chakula, kwa sababu hamuwezi jenga barabara saa ile hakuna wananchi wamebaki. The priority for every county government today and the national government is to feed our people. Other programs can wait for a while so that we can deal with the problem at hand. Your Excellency, as my fellow leaders have said, colleague leaders have said, we are thankful that you have come to Kajiado again. We know you had an option to pick another county, but you picked Kajiado, and this is something we take it as great honor and special friendship on your part. And I want, on behalf of the people of Kajiado, to tell you that we appreciate you, we love you, you are one of us, and we will support you. Our development partners, I want to, on behalf of this community, on behalf of this county, to say thank you for your contribution. Thank you for continuously coming with us. Thank you for today's support. And thank you even for the resilience we are building together. As we deal with the emergency at hand, we are also talking of resilience so that in days to come we don't find ourselves where we have found ourselves today. And so as we talk about resilience, just as we have called upon you for this emergency support, we call you so that together we can develop resilience programs together, like climate smart agriculture, considering production of fodder, which is the main problem these pastoralists are facing, and even having ways to make sure that there is water availability across the year, because going forward, our focus will be on water availability and not necessarily rains. We know due to climate change, the rains are going to fail time and again, but we have many other options, including having dams powered by boreholes that are solar driven, to make sure that across the year, these people have water, these people have pasture, so that they go back to a normal life of milk production, meat production, and even agriculture that is not dependent on rain. And so our partners, I want also to give you a message of gratitude from this community. Your Excellency Deputy President, as a county government,
We have also altered our budgets as you directed in Nairobi in the meeting you had with the Council of Governors, and set aside resources that were earlier on to go into development to address issues of emergencies and also issues of resilience. Specifically, just to mention one or two, we have set 100 million for the livestock off-take program, and we have provided substantial amount of money towards shamba system for schools, so that our children from early age are taught about agriculture. And in this shamba system, it is also to address the issue of food security by making sure that in schools, children are able to produce food as they learn agriculture. We have also, Your Excellency, begun a program to start having most of our boreholes to be solar powered. We know many parts of the county do not have electricity, and diesel generators have become very expensive, so we are going towards green solar energy. And so, Your Excellency, we are also going out of our way to support this effort. And finally, I want to let you know that the coordination framework, where the county commissioner and I chair at the county level, supported by heads of department, has been cascaded down to the village. The food we are giving today, we are not giving here. It is being given at the village level. Because while the county commissioner and I and our teams do allocation to sub-counties, it is the sub-counties leadership, starting from the deputy county commissioners and the equivalent at the county level, that will distribute food to the wards, which are headed by the assistant county commissioners, and it goes down Bakamze Kijiji, village elders. So the food we brought has actually been dispersed to the villages, because that is where the populations are. I know many wananchi came today thinking you are going to give them food, but we want to follow that program because it ensures equity. It also ensures that those who are very vulnerable are the ones that get that food. Your Excellency, niseme jambo kidogo ya siasa, alafu niseme na Kimaasai kidogo. Tunashukuru undugu wako na urafiki wako. Jamii letu ya Maasai wamekuwa watu wakarimu. Wamekaribisha kabila zote hapa, wanaishi kwa amani. Hata wakati ya baa la njaa, watu wale wamepanda chakula, shamba yao haisumbuliwi kwa sababu ya ustaarabu yao, kwa sababu yao kuheshimu sheria, na ni vizuri pia tuseme mashida yao. Basi Naibu Rais, nilikuwa nawaeleza hao wapendwa mipango zile tumeweka katika budget kama county, na kuagiza kwamba haitawezekana kuendelea ufugaji vile tumekuwa tukihamahama. Climate change imebadilisha maneno, imelete shida mpya. Lazima tujifunze kufanya ufugaji kulingana na wakati tuko. Kama vile wakulima wameenda drip irrigation, sisi wa Maasai tutaenda feedlot, ndio ng'ombe yetu tualishe bila kuhamisha, kwa sababu haitawezekana kuhama na mambo ya climate change. Na kwa hivyo, Your Excellency, tena nikushukuru na nitangaze kwamba kuna chakula iko hapa. Naibu Rais ameleta chakula zaidi, kuna ile tumegawa, lakini kuna chakula iko hapa. Mtulie, kwa sababu mtapewa chakula wale wamefika hapa, kulingana na vile Mheshimiwa Naibu wa Rais amekuja kushikana na sisi. Once more, our gratitude, Your Excellency, our love for you, our commitment to work together with your government and together with the President, because as you said time and again, there are no people for the county and people for national government. Watu wote ni wa Kenya, na tumeitikia hiyo mwito wako. Basi sitasema andamana na Naibu wa Rais kuja kutimiza ahadi kwamba tutashikilia wananchi wakati shida hii imetokea ya kiangazi. Mambo mawili nitasema. Your Excellency Deputy President, wakulima wa mifugo na wakulima wa mimea wote wameathiriwa na janga hili. Juzi ulipeana chakula, kiasi yake ilifika, ingawa tutasema imetuguza sana, imetuguza kiasi yake, na tunasema shukrani. Kitu tu ningekuomba, wale watoto ambao wako shule na wanaenda kufanya mitihani, njia ya kuwaweka kwa shule ni kuwapatia chakula. Mimi nakuomba, especially for those ones that are sitting for exams, primary school, secondary schools, the situation is dire. Na Your Excellency, wakipata chakula itakuwa rahisi kuwapatia nafasi ya kufanya mitihani yao.
mimi nakuomba sana. And I also want to speak to our development partners. In Kajiado, it is a semi-arid area. We have a big problem maintaining children in school, because if they don't get food, they cannot go to school. Those that are sitting for exams will not be able to go to school on an empty stomach. Some of them will even just sleep at home. Some of them are even fainting in school. I'm appealing to our development partners, together with our government, kindly assist where you can, because the situation is not good. Nikimalizia, Your Excellency, salimia Rais wa Kenya, nimeona kwa upande ya Turkana, wewe uko hapa. Mimi nataka niseme, kwa sema ukweli, ni Mwenyezi Mungu ndio alipanga muingie kwa serikali tuweze kufanya kazi pamoja. Na nikimalizia, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, unajua wewe ni jirani yetu. Mimi nakuomba hii chakula, hata kama tumesema igawe vizuri, mimi naomba agawia Kajiado mingi kidogo, Your Excellency, sababu hata wewe ni mtu wa area. Kwa hayo mengi, nishukuru pia governor kwa sababu pia umekuwa ukigawa kiasi, county assembly, governor akileta budget, pitisheni watu wetu wapate chakula. Si ni kweli? Kwa hayo mengi na chache, Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana. Ya kwanza ni kukushukuru. Vile wale waliotutangulia walisema, umetupenda sana. Kufika hapa mara mingi, serikali yako kuwa hapa. Juzi tumekuwa na waziri katika wizara ya kilimo, amekuwa hapa Kajiado County. Wewe umekuwa hapa pamoja nasi pale Loitoktok, Rombo Ward. President wetu amekuwa pale Rongai juzi tu, na ni mambo mazuri tumekuwa tukiona kutoka kwa serikali yetu ya Kenya Kwanza. Tunakushukuru sana. Mfikishie ripoti Mheshimiwa Rais kwamba sisi watu wa Kajiado tunawapenda sana. Kwa mambo mengi ambayo mmetufanyia, mambo ya kuingiza watu wa Kajiado hii katika serikali yenu, tumeshukuru sana. Hata katika juzi appointments ya PSSs hatujaachwa nyuma. So tunakushukuru Mheshimiwa kwa mambo mazuri. Najua kwamba mengi yatakuja hapo mbele. Kwa haya mambo ya chakula ambaye leo hii tuko na shida kubwa, tumekuwa tukisema kama viongozi tunahitaji watu wetu wapate chakula, na hamuja tuacha. Tunakushukuru Your Excellency sana, pamoja na partners wetu ambaye tunawaomba ya kwamba waendelee tu kutuletea hii chakula kila mara na kusupport serikali yetu ya Kenya Kwanza. Kidogo Mheshimiwa Sungu yamezungumzia mambo ya AFC loan. Watu wengi wako na loan hapa, Mheshimiwa Rais, makamu wa rais. Na sasa hivi mtu mwenye alikuwa na ng'ombe 200 saa hii hata hana chochote. So kama kutakuwa na nafasi ambaye tutaangalia kama serikali, tuone ya kwamba hiyo loan ya AFC tumeweza ku lay off kabisa, ili tuanze upya, maana hii ni janga kubwa ya taifa. Loma saimi igiara loan AFC kegiara kegirana ishiraki serikali pepa leki yok amume yo ya rado la meyu. Na menija, tunakuomba Mheshimiwa, angalia hiyo kwa unyenyekevu mkubwa sana. Ya pili itakuwa kwa yale ambaye Mungu atatuachia, maana unajua Mungu tuko na kitu kidogo atabakisha kwa hii kiangazi. Tuweze kupata kampuni ama factory ya ngozi, maana sasa hivi ng'ombe zinakufa na ngozi haiwezi kuwa itaharibika. Tungekuwa na mahali ya kuweka ngozi ya ng'ombe yetu, mbuzi, tungekuwa tunapeleka pale. Tunakuomba, maana ninajua kwamba ni agenda ya serikali yetu ya Kenya Kwanza. Wacha hiyo kampuni ya tannery ikue pia hapa Kajiado, maana bado tutakuwa na ng'ombe, Mungu atatujalia.